Welcome students. Learning of foreign language ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੋਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ MCQ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਨੇ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, in the teaching learning of English the main skills are listening, speaking, reading and writing। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ? all above। ਸਾਰੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। the verbal interaction among people takes place through speaking, listening, both A and B, none of the above। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ? A and B both। The listening skill is counterpart of language, speech, reading, writing। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਥਰਡ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ? speech। The sound makes sense or meaning by physical organization, listening organization, mental organization, all above। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ? sound makes sense, mental organization। Listening skill is the basis of good learning of a literature, language, both, none of the above। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ? language। The most society spoken language is primary, secondary, both, none। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ? primary। Main teaching skills are reproduction techniques, role playing by showing a film, all above। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ? all above। Indian English follows the British English, American English, Spanish English, South Asian English। ਸਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਆ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। The grammar can be divided into 2 parts, 4 parts, 5, 8। ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 5 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। Composition can be divided into 1, 2, 3, 4 parts। ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ? 2 parts। Written composition is helpful in developing the writing ability of the teacher and student, none of these। ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ? students। English is a dash language, progressive, digressive, static, none of these। progressive। Language is a powerful form of expression, noise, writing technology। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ? expression। Language exist in wildlife, society, air, water। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ? society। Language dynamic, changing, evolving, all of these। all of these। Language is the result of operating of man। which theory says so? Babel-Luck theory। You shouldn't indulge ideal talks in a by of on। She is hopeful dash her success the IAS examination। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ? for। Bilingual method is recently devised by ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ A, C.J. Dodson। Audio visual aids can be divided into 3, 2, 5, 6 categories।
3 categories: audio visual ਤੇ audio visual. The most suitable and effective audio visual aid is principal, teachers, schools manager, schools walls. Teacher. Slides are useful for teaching of written composition, reading composition, listening. None of these. साडा आंसर की होगा written composition. Poetry provides reading pleasure to man, children, people. None of these. साडा आंसर की होगा children. The teacher should pre-plan his lesson every day, every week, every month, every year. तो साडा आंसर की होगा every day. To develop the habit of free thinking among the students, teachers, peers, writers, students. Inductive and deductive method is suitable only at the early stage, junior stage, secondary stage, primary stage. साडा आंसर किया होगा early stage. Which one is not responsible for the declining standards of English in Indian schools? लास्ट ईयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਲਣਗੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ. lack of clear cut objectives of teaching English, faulty examination and evaluation system, devoted and committed teachers, unhygienic physical conditions. ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? Devoted and committed teachers. The first step in language acquisition is transmission, repetition, imitation, acquisition. Imitation. Language acquisition device responsible for parental sensitivity towards children needs refers to black box in SR theory, is a component of nativist theory of language, is present in higher order mammals. Language acquisition device की है? C. The most important feature in drama is plot, dialogues, stage directions, characters. Most important feature की है ਦੇ ਵਿੱਚ? Dialogues. Which is the least common process of word formation in English? 4 ऑप्शन ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ. ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ coinage. Correct pronunciation of individual sound is related to accuracy, fluency, both, neither. ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ. ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਇਹ accuracy. Along with basic language skills, LSRW literature makes an important contribution in other areas of language including. 4 ऑप्शन ने साढ़े कोल. साडा आंसर हैगा both A and B, word meaning and grammar, expression and creative writing. ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਅੱਗੇ 34th ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, which method of teaching grammar provide enough pattern practice that ultimately leads to incidental learning. ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਇੰਡਕਟਿਵ ਮੈਥਡ. the most stable feature of a language, it's ਤਾਂ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ. ਸਾਊਂਡਸ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਰਕਚਰ, ਗ੍ਰਾਮਰ, ਵੋਕੈਬਲਰੀ. ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਸਟ ਸਟੇਬਲ ਕਿਹੜਾ ਫੀਚਰ ਆ? ਸਾਊਂਡਸ. that the same word changes the meaning of the word if uttered
differently refers to which level of meaning of the word? Lexical meaning, synthetical meaning, चार ਦਿੱਤੇ ਨੇ, morphological, intonational। साडा आंसर आऊगा सी। All normal living human beings are endowed with some innate internal capacity for language acquisition that other animals do not have, was the assumption of Noam Chomsky। नॉम चॉम्स्की ने जड़ी है ये गल कही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब स्किल इनवॉल्व इन लिसनिंग? सारिया स्किल्स ने जड़ियाँ साडियाँ लिसनिंग दे विच इनवॉल्व ने। in order to make evaluation an enabling factor for learning rather than an impediment, ongoing assessment should document a learner's progress through चार ऑप्शन दिते हुए ने सानू। साडा आंसर हैगा पोर्टफोलियो। लास्ट क्वेश्चन है जिहड़ा 2020 च आया होया है, there is at least one characteristic that is common to every successful language learning experience we have ever known, and that learners exposed one way as another to an adequate amount of the data of the language to be learned. These are the views of Rutherford। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ MCQ ਸੀਗੇ ਖਤਮ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਸਨ ਦੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕਸ।